ಫಸ್ಟ್ ಜೈ ಭಾರತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತೀವ್ರಮ್ಮ ಸಾಕು ನೀರು ಸಾಕು ನೀರು ಸಾಕಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಮೂರು ಸಾಸರಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಗ ಕಪ್ಪೊಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಿಂದಿಂದ ತೊಗೋಬೇಡ ಕಪ್ ಮೇಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ ನೀರು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತಮಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಕ್ಸ್ 3-in-1. ಇದು ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೂಗಿಗೂ ಕೂಡ. ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಸರಳವಾದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವಿಕ್ಸ್ 3-in-1. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್. ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್. ಟ್ರಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ BLDC ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ನೀಡುತ್ತೆ 60% ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್.
गाना उनके लिए जो पूछते हैं कि गूगल पे किस किस क्यूआर पर चलता है। गूगल पे चले हर क्यूआर पर बड़े प्यार से।
ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್.
This is your chance to enjoy 2 months affordable for free. Start your free trial.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ. इस सुपरफास्ट जमाने में कार इंश्योरेंस क्लेम का स्ट्रेस क्यों? एक्को ऐप पे क्लेम सेटलमेंट सुपरफास्ट होता है. गेट सुपरफास्ट क्लेम सेटलमेंट. एक्को, वेलकम चेंज. ಹಲೋ ಹಲೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 11 ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತದನಂತರ 11:15 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ತಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಡ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾಲೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗಿದ್ರೆ 4ನೇ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. 4ನೇ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ 1,000 ಚೇರ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,100 ಚೇರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ 1,000 ಚೇರ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲು 2 ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CDO ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ರೋ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಗೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 rows. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು.
ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ EC ಮೆಂಬರ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ತಡೀರಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ SBM ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿನ EC ಮೆಂಬರ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ನೆಲೆವೀಡು, ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ್. ಕಮ್ಯೂನಿನ 6ನೇ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶ, ಕಮ್ಯೂನಿನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕು ಶತಮಾನದ ನೆನಪು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ SBM ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶ್ರೀ ಕಾನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. I request the General Secretary of AEBA, Shri C.H. Venkatachalam, to come onto the stage. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ರಾವ್. SBI OEK ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ನಾಗೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿ ನಾಗೇಶ್. Shri Ajay Deshpande, advocate from Aurangabad. I request Shri Ajay Deshpande to come on to the stage. Shri K.R. Ganesh Rao, ವಕೀಲರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ K.R. ಗಣೇಶ್ ರಾವ್. ಹಾಗೆಯೇ ABROA ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೇರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಟಿಯಾಲದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ SBRA ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ S. ಜುನೇಜಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜುನೇಜಾ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಾಗೆಯೇ SBM ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ SBRA ಪಾಟಿಯಾಲದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಜಸ್ರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಕನ್ವೀನರ್ SBM ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಜಯೇಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋ ಕನ್ವೀನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅನಂತ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ BGS ಔರಂಗಾಬಾದ್. NCBA ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ N. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ DGS ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಆಚಾರ್ಯರವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ SBM ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಜಲತರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರೇ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ದಾನಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ರಸಋಷಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಬಸವರಾಜ ಹಿಂದೂರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆ ಜಲತರಂಗ್ನಲ್ಲಿ. जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಗದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಯ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಬಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಡಂಕಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರ ಗಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ. ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ದಾನಿ ಅವರ ಜಲತರಂಗ್ ಒಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರೇ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯಾವುದೇ ವಟವೃಕ್ಷದ ಜೀವನಾಡಿ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹರಡಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಂತಹ ವೃಕ್ಷದ ತಂಪೆಲರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳುವುಗಳ ಉಯ್ಯಾಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರಲ್ಲಿ ಬೇರಾಗಿ, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವಾಗಿ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ SBM ಕಮ್ಯುನಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ CN ಪ್ರಸಾದ್ರವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನುಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ SBI ಯೂನಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತುಂಬ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇದೇ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Respected sirs, today it is both fortunate and unfortunate. It is fortunate because we are having our Triennial Conference and we are celebrating Silver Jubilee of our commune. It is unfortunate because Government of Karnataka has organized Koti Nudi Namana. That was not the program organized when we invited Honorable Chief Minister, Sri Prahlad Joshi, Sri Tejasvi Surya, Sri V. Somanna. All of them are in Kantirva Stadium attending Koti Nudi Namana. It is a Government of Karnataka program. They would like to create a record by arranging, singing this song, one of the 8 songs by 1 crore people. They would like to create a record. Okay, today our 2,000 people, our 2,000 members have also joined because Madam Shashikala Banerjee we have also presented Nudi Namana through that song. So we can add that 2,000 also for that. Unfortunately, even yesterday, I met the CGM of State Bank of India. He said he would come. I do not know what is the reason why he has not come. I was told that he is in a meeting. But I am confident Sri Tejasvi Surya, after that program, he will certainly come. Because he has also donated some money and he has requested us to distribute book. One of the book is in the kit. One Kannada book, that is donated by, presented by Sri Tejasvi Surya ji. I am confident he would come. Srimati Nirmala Sitharaman promised, even about 10 days back, Tejasvi Surya, in my presence, he talked to her. She said she would come. About 2-3 days back, she informed that she is now in charge of Gujarat election and she cannot move out of Gujarat. That is why I said, but this is a lesson for us. When we are inviting politicians, we should not invite them early. We should invite them only 1 week in advance. And unfortunately, this is the first time when we have invited an MP, he is absent. All MPs have attended our program. All ministers, central ministers have attended our program. Perhaps this is the first program we are arranging without the presence of members of parliament. It's all right. It gives us an opportunity. Perhaps the focus would have been different if they were to come. If they were to come, focus would have been different. I am repeating that. It is because today we are fortunate. We have a person, perhaps most respected and perhaps most abused also by some sections. He himself was stating in one of the meeting, that is C.H. Ventachalam. I have got some friends in Indian Banks Association. They would say that if there is any encyclopedia or if there is any person who is concerned about the subordinate staff and those who are drawing very less pension, certainly he takes care of that. When I was discussing with regard to one of the
benefits to be extended. He was saying it is not possible. There must be equity. Only those who are getting higher amount of salary or pension should not continue to get higher amount, leaving behind those who are not buying much. To illustrate, we have got two skits, two videos. We have made some two videos. We will also play that. You will understand what is the plight of subordinate staff. Those who are drawing 6,000, 7,000, 8,000 pension. We are talking about increase of family pension of 18 to 20,000 rupees. But even if there is some reduction in amount of increase on account of pension revision, please help us by extending free medical insurance for all retirees up to 3 lakh of rupees. Certainly he can help us. Again, in your presence, I am requesting him again. Sir, there are two reasons why I say. The first reason is non-affordability. We are lucky. State Bank of India is extending insurance with a premium of 19,520 rupees for 9 lakh of rupees. State Bank of India also paid subsidy of, they paid some 125 crores. Sir, may I request Sri Ravi Kumar to come over to dais. Sri Ravi Kumar is the General Secretary of State Bank Staff Union, Karnataka. We are happy. We have got support of both Officers Association and Employees Union. So, one is payment of premium. State Bank of India supported. But this year, it is likely to go up. But unless a system comes in the banking industry, this problem will continue to be there. Problem is, one is affordability. IBA medical insurance for 9 lakhs, it is 73,000 rupees. Most of us are not even drawing 72,000 rupee pension in 1 year. Forget about 1 month. So with this problem, IBA medical insurance is going up. Even when the premium was 5,600 rupees and 7,500 rupees, even then only 30% of the retirees opted for insurance. It is not because of affordability. It is because of lack of education. People feel necessity for insurance when they need, but insurance is not given when they need. Insurance has to be taken when it is given. Unfortunately, I do not know, I am not educated. So, insurance coverage is very low. In case if we are extending compulsory insurance to all, we are doing a tremendous service to the society. We are educating the society. Large number of people will take insurance. Insurance is beneficial when large number of people take insurance. So therefore, certainly that is required. Sir, if there is decrease in pension revision by 1,000 or 2,000 a month, it will not change life. I am an example. On account of victory in the Supreme Court case, 2,000 rupee pension increase is there, but my life has not changed. It remains as it was before the increase. So similarly, it is also in respect of pension revision. Medical insurance, sir, we are saving life. Another unfortunate one, the banks, all the banks are doing CSR activity, corporate social responsibility. But unfortunately, their own former employees are suffering. They are losing life on account of lack of resources for treatment. We are not taking care of our own members, our own former employees, our own people who have built these organizations. But we are taking responsibility of this society. They are not making us, we are neither part of the society nor part of the bank's family. We have become orphan. If you take all these things into consideration, on request of, my members are certainly responsible.
with full confidence I will say, sir, even if you postpone pension revision by 1 year, it does not matter. In any case, 9th, 10th and 11th bipartite retirees are not getting much of benefit. If it is postponed, it does not matter. Please ensure at least 3 lakh of insurance. And there is a misgiving or misunderstanding. They are comparing the premium payable by a retiree in present IBA medical insurance policy. It is not. With full responsibility, I will tell you, in case if it is covered, example is employees medical insurance, the premium payable is 25,000 rupees now for 3 lakhs. But out of this 25,000 rupees, more than 15,000 rupees is towards meeting domiciliary treatment expenses. That is not an unexpected expenses, it is an expected expenses. So it is not part of medical treatment. So if you remove that, even employee's case, it is only 10,000 rupees with wide coverage. So that means with limited coverage, certainly retirees can have up to insurance up to 3 lakh of rupees. How it can help others, those who can afford? Sir, confidently I will tell you, at least our pension will increase by 2,500 rupees, because there will be minimum 30,000 rupee difference in premium payable if you opt for additional coverage. 30,000 rupee difference will be there. 30 divided by 12 is 2,500 rupees, which means there will be increase of, notionally increase of even pension also, because I am not spending money. Money saved is money earned. So therefore, I am giving lot of time, I am taking lot of time. I have got luxury of taking time because we do not have many guests to speak. So therefore, I humbly request, please help poor retirees. I am aware. I have spent more number of years as a pensioner than as an employee. I worked for 20 years, 8 months. Now it is already over 21 years after my retirement. I have seen how our members are suffering. Sir, we have got many people who are residing in huts. They are paying rent for the hut and staying. What is the benefit? Sir, they are not also eligible for government schemes because their income, pension is much more than eligible amount. They have crossed that limit for getting government schemes. They are neither here nor there. Please help us with medical insurance. Let anybody tell anything, we are not bothered. We are sincerely worried about welfare of our members. We need medical insurance, sir. Please ensure that is introduced in the industry. That would help us a lot. Then I will not tell much about pension revision, but unlike other organization, we give some solutions also to ensure early pension revision. So there are 2 ways. I am aware, we are aware, the implication of accounting standards 15 provisions. Lot of money has to be contributed. There are 2 ways to overcome that. You need not amend the pension regulation. You need not bring outside pension regulation. Only request is, in case if the ministry agrees, if Indian Banks Association is made to request Reserve Bank of India to allow amortization of additional load for about 10 years, the amount payable by the banks each year does not exceed actual payment on account of increase. For simple mathematics, in Life Insurance Corporation of India, the private banks are paying 172 rupees for 1 rupee per month increase in DA to LIC to buy annuities. But fortunately, we are not covered under that scheme. Our own banks are maintaining pension funds. Even if you take into account 10 times, it is not 18 times, even if you take into account 10 times or 12 times, that means amortization required is only for 12 years.
In case if amortization is allowed, permitted, and if we can secure, we can revise pension of all. Unlike others, we are not saying 35(1), regulation 56, surplus in pension fund, we don't say that, sir. What we are saying is adoptable. In any case, in respect of family pension, Reserve Bank of India has allowed 5 years. For VRS, they allowed 5 years. With some request, whether to Reserve Bank of India governor or the government or Indian Banks Association, in case if they can get the load amortized for 10 years, the amount of money that has to be contributed to the fund is almost equal to actual payment. There will not be additional liability for the bank, and certainly it is not difficult for the banks, because again another proof, 20,300 crores, 8 of the 12 banks have made full provision. That means they have got ability to make provision, full amount, 20,000 crore. That means pension revision is not difficult. Certainly you can help us in getting pension revision. I do hope that this is what we are saying is not something imaginary, it is practicable, and there is also precedence. Another way we can overcome is, sir, most of the pensioners are from public sector banks. They are all government owned banks. They are all government owned banks. The money will be kept most of the monies of pension fund is kept with the government. If the government can waive this provision in respect of public sector banks, even then our pension can be revised without much of liability, and paying, certainly it is not a problem for the banks to revise our pension. Please help us, sir, even in pension revision case. Then another request to Comrade C.H. Venkatachalam. In including State Bank, many associate banks of State Bank of India, most of the banks have not even implementing bipartite settlement provisions. First example, part-time employees provision is incorporated in 2015 settlement. Many banks have not implemented for those who have retired before 1/11/2012. On account of that, even a part-time employee who has served for 25 years with 1/3 wages, he is not getting pension because banks have calculated the length of service as 8 1/3 year instead of 25 years. But bipartite settlement clearly provides for taking into account 25 years. Fortunately, in State Bank of Mysore, we have fought. In all such cases, we have got them the pension, because we have showed them the length of service, 25 years of service, you need to take into account for making them eligible, quoting pension regulation. But unfortunately, many banks, I don't know, as usual, the retiree organizations are headed by executives. They are more bothered about 100% DA and increase in family pension, leave ceiling, etc. They are not bothered about these poorer sections of retirees. Please ensure, sir, please ensure that your own settlement is implemented. Your own settlement is implemented. We are driven to courts for implementation of even bipartite settlements. Even bipartite settlements. Please help us in this regard. Another point, I know many people are sufferers. We have got temporary employees. I know a case from Delhi. That lady has worked for State Bank of Mysore for a period of 33 years. She has worked for a period of 33 years. She has not got pension. She has not got gratuity also. She has not got pension and she has not got gratuity also, because after regularization, she has served for a period less than 5 years. She is neither eligible for pension nor eligible for gratuity.
as per bank's understanding, not as per rules and not as per law, but as per bank's understanding. This is happening everywhere. This is happening everywhere. Please help us there is 19.1 first bipartite settlement, 1966 settlement clearly provides appointment of a person on a temporary basis for a period not exceeding 90 days in a permanent vacancy. Such a period shall be considered as part of probationary period. Bipartite settlement provides, sir. There are large number of Supreme Court judgments also support us, sir. Law is in our favor. Bipartite settlement is in our favor. Lot of people are not getting pension because even though they have not worked, their services, their lives have been exploited by the banks. They have not got what they are entitled to. We all know a one-third employee has worked for full day. Still, he or she is not receiving even pension. Please help them, sir. Please help them, sir. And regarding temporary period, sir, I know we have got one general manager who will also be the beneficiary of this taking into account temporary service, because some of those who joined in the year 1981, they worked on temporary basis for a period ranging from 3 months to 6 months to 8 months before regularization, even though they were recruited under RRB. They worked on temporary basis in State Bank of Mysore. Now they have become general manager. They are entitled to taking into account that period of service even for calculation of gratuity. So this is another important point which we need to do it. Sir, we are part of All India Retired Bank Employees Association. All India Retired Bank Employees Association has won the case in Supreme Court. We had our appeal filed against the judgment of Delhi High Court. We have won. One of the prayer is extend all benefits available in LIC of India and Reserve Bank of India. We have won the case. We can claim updation. I cannot enforce that clause as far as updation is concerned because that judgment is not, it cannot be implemented. If it is implemented, 6 bipartite retiree will get more pension than 11 bipartite retiree. So therefore it cannot be enforced, I agree. But there are other clauses. There are 2 important clauses. 20-year service, Reserve Bank of India rules already provide. We have already got court order in this respect. We have filed contempt petition also. Unfortunately, it is not yet listed. We are entitled. Please ensure that time and again they have said we will implement whatever that is there in Reserve Bank of India. Please ensure that this clause, there were 2 clauses glaringly applicable. One is length of service for calculation of pension. Another is leave on loss of pay. Entire service can be taken for counting service in Reserve Bank of India as far as leave on loss of pay is concerned, if it is on medical grounds. But there is restriction of 365 days in our bank, in our pension regulation. So it is unenforceable. All India Retired Bank Employees Association has also got a prayer which has been allowed by Supreme Court, which says that our organization should be, they are not saying we should be allowed to negotiate. Prayer only says, please make us a part of any negotiation, any discussion regarding any benefit to our members. If it is done, at least we will ensure that anomalies do not creep in. So please help us by taking us, we have got, in fact, the 11 bipartite settlement without inviting All India Retired Bank Employees Association representative amounts to contempt of court. Because despite order, despite sending notice to Indian Banks Association, they have not called us. It is a contemptible act. Supreme Court has allowed and bank has not filed appeal. That means it is final. In fact, when we sent notice regarding commutation, State Bank of India chairman and also
He was also chairman of Indian Banks Association. Then advocate has replied, regarding commutation, since you have not raised the issue either at single bench level or at Supreme Court, you are not entitled to. That means they are agreeing whatever items we have raised in High Court or in Supreme Court, it has to be allowed. That means we are entitled to for making us a part of discussion. We are not claiming, we know what is the status of any agreement signed by us. We are not fools to say that sign an agreement with us. I do not say that. It is not enforceable. Please make us part of the negotiation so that at least we can bring in our own ideas. We can help in helping our members. Please, with folded hands, I request Sri Venkachalamji. I have said so many things. I have made so many requests, even before welcoming him. It is not fair on my part to do that, but still, it will have more effect if I make submission before I welcome. That is the reason I have chosen to submit our problems. Perhaps if Chief Minister were to come, if Tejasvi Surya were to be there, I would not have had this kind of an opportunity to make submission to Sri C.H. Venkachalamji. Now I have got, they have helped us by giving us opportunity to make submission in your presence. Whatever I can discuss with him, but you will not know. It should be an education for all of you, what is our right. That's the reason why I have made submission in your presence. Sir, you are most welcome. We are extremely happy, sir, you are with us. Our members, many of them, they are not bothered about Chief Minister, they are not bothered about an MP. We all know what politicians speak. They are more bothered about our pension revision, what is happening in bipartite settlement, when our pension is going to be revised, etc. Please enlighten us. That would be, we are ever grateful to us. And within 2 minutes of my request, you have accepted our invitation and you are here on behalf of over 8,000 members of State Bank of Mysore Pensioners Commune. I would request, I welcome you, sir. I thank you very much, sir. I request you to please enlighten us, sir. Sri Ananta Krishna Rao ji, Dr. Ananta Krishna Rao ji is our own man. I should not be welcoming him because he is our own man. I cannot invite elder of mine, my uncle, the way I welcome a guest. He is from State Bank Retirees Association. He is the chairman of, president of State Bank Retirees Association. I would say that, but for him and some other colleagues from State Bank of Hyderabad Retired Employees Association and State Bank of Saurashtra Retired Officers Association, we would not have had State Bank Retirees Association. Today, State Bank Retirees Association is the largest of bank retirees organization who are representing, which is representing those who are drawing pension in terms of 1995 regulation. Sir, we have got 80,000 members, sir. We have got 80,000 members. We are the largest, sir. It is under the presidency of Dr. Ananta Krishna Rao ji. He is a doctor, not an MBBS doctor or BVSc doctor. He has done his doctorate in Sanskrit. He has done his post-graduation in law. We are fortunate, we have got very well educated person as our president. We welcome him, sir. Thank you very much, sir, for having come down from Hyderabad. Another person whom I should not forget, I must invite, I must pay respects is Sri Ajay Deshpande ji. He has come down from Aurangabad. He is our advocate representing us. See, the advocates are like soldiers. Soldiers fight for us, fight for our safety, fight for our benefit.
we are peacefully sitting at home. Advocates fight for us in courts of law. We are just paying, like a soldier gets fight. In case if a judge passes remarks, he scolds the advocate, not us. That means they are insulating us from all those problems. They are the people who are fighting for us. They are getting us the benefit. In Aurangabad, we have filed many cases, including Regulation 37. I welcome Sri Deshpande ji. We have got Sri K.R. Ganesh Rao, who is also an advocate. He is from Bangalore. He is retired chief manager of Bank of Baroda. He is helping us, many of our members. We know the case where pension is reduced to 2/3 without even conducting proceedings from the pension. Making it 2/3 pension in respect of officers, which is illegal. Even though banks have got right to reduce it to 2/3 without proceeding under pension regulation, they cannot do it. But still they are doing it. Like that, there are several cases which Sri Ganesh Rao is helping us to fight. We are fighting. Again, as I said, as I told to Deshpande ji, Sri Ganesh Rao also, I welcome him. He is from Bangalore. He will be in our office like our own person. He is our own man. I welcome Sri Ganesh Rao ji. We have got several people, several members, I will not name it, okay, who have come from other places. They are all members of State Bank of Patiala Retired Officers Association, that is Juneja ji and Jasraj ji. We have got our friend from, another friend from Aurangabad. I am also 63, forgetting. Anant D. Acharya. He has come from Aurangabad. So, I heartily welcome Sri Ananta Acharya. I have forgotten to tell. I deliberately have kept it in the last. There are two more people whom I should invite. One is Sri M. Ravi Kumar, who is the General Secretary of State Bank Staff Union. Even though we were not part of State Bank Staff Union, even though many of our members were never been part of State Bank Staff Union, whenever we have gone to him with some help, he is helping us. He is helping us. We must be grateful to him. It is privilege that he is also with us. Another aspect, what I need to mention, he should have been, along with Banlish ji, whom we also invited, along with him, he should have also been in Calcutta, celebrating Platinum Jubilee of their organization. Member, okay. So, but he has left that conference early to be with us. Special thanks to Mr. Ravi Kumar. Sri Nagesh ji. Nagesh ji is our own man. He is from State Bank of Mysore. So, in reality, I should not be inviting him. I request him to become our member by paying 4,500 rupees. He is entitled to. All employees of State Bank of Mysore, even though they are in service, they are entitled to become our member by paying 4,500 rupees. How? They are eligible for Shraddhanjali scheme. After retirement, automatically they are our member. We are only, it is called what, foresight, or we are booking his membership early. And we are also helping him. The fees may be 5,000 rupees then, but he need to pay only 2,000 now. There is also 100 rupee discount there. So I request Sri Nagesh ji to become our member, and he is our own man. He is also helping us. Thank you very much, sir. We have got many leaders from various other bank organizations.
Sri Venkatar of Canara Bank, All India Canara Bank Retirees Federation, he is with us. Sri Jainaji, he is from Indian Bank, he is the General Secretary of Karnataka. I do not know whatever other post he holds, he is also with us. In fact, he has helped us by bringing Sri Venkatachalamji to this venue. I also welcome him. And we have got galaxy of senior executives of our bank. Sir, you are all our own person, but still on my personal behalf, I welcome. Then, last but not the least, every conference of ours, we find people standing without seats. This conference is not an exception. This conference is not an exception. With due pardons, even though we have provided place in the other place, you are still standing here. I do not know how many people are standing there, sitting there. Okay? I welcome and thank each one of you. But for you, State Bank of Mysore Pensioners Commune would not have been in this position. I can proudly say whatever we have done, whatever programs we have done, yes, while compiling, your kit has got a list of conferences, of workshops and seminars what we have conducted. In every walk of life, what is required to live, we have conducted workshops and seminars for betterment of lives of our members. Even when the second pension option came, perhaps ours is the only retiree organization to do that seminar. We helped our members to take decision and choose pension. Like that, every case, every issue, we have, even at the time of merger, we conducted a seminar for employees. We conducted seminar for employees. Employees of State Bank of India who have not yet retired, State Bank of Mysore, who were in service of State Bank of Mysore, to help them in choosing superannuation benefits, whether it is State Bank of India or State Bank of Mysore. Sir, always we are the best, our pension regulation is the best, our pension is the best, Commune is the best. I should not be welcoming Mr. Jayesha and Lakshmisha. In fact, I have taken their responsibility of welcoming you. I have taken responsibility of welcoming you. Okay? So I also welcome them. Instead of welcoming them, I thank them for taking the responsibility. I know the responsibility, efforts Sri Jayesha took in inviting Chief Minister. We met Chief Minister thrice for inviting. How he could do it? He had another person to help him. It is none other than Sri Basuraj Dindur. I do not want to tell what he was, but what he is I would like to tell. He is an excellent human being. Deliberately I am not saying what he was. Deliberately. He was occupying very important, powerful post. Even today, most of the MLAs, most of the ministers know him and he knows their phone numbers. He is a powerful man, but very simple, humble man. He is an excellent human being. He is also with us. I welcome him, sir. With that, I put an end to lengthy welcome. Perhaps this is my longest welcome. Having tolerated, thank you very much. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳ ಮಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ SBM ಪೆನ್ಷನರ್ ಕಮ್ಯುನಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ CN ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಪಡಿಯಕ್ಕಿಯ ದೂಡುತ್ತ ಹಚ್ಚೋಣ ದೀಪವ, ಸರ್ವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಅಚಂಚಲತೆಯ ಧ್ರುವ ಜ್ಯೋತಿಯ, ಮನುಜತೆಯ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ಜ್ಯೋತಿಯ,
ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವ ದೀಪವ ಆತ್ಮದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಕು ಅನಂತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲಿ. ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ದಾನಿ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ನಾಥ್ ದಾನಿ ಅವರು ಹಚ್ಚಿಲು ಕನ್ನಡದ ದೀಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಚ್ಚೇದು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇದು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಬಲದಂತೆ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇದು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇದು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ನಡುನಾಡೆ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ನಡುನಾಡೆ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ಮರತೇವು ಮರವ ತೆರೆದೇವು ಮನವ, ತೆರೆದೇವು ಬಲವ ಹಿರಿನೆನಪ. ನರ ನರವನೆಲ್ಲ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದು ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂಡೇವು. ನಮ್ಮದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇವು. ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂಡೇವು. ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇವು. ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಬೀಡುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೀತ ಹಾಡೇವು. ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಬೀಡುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೀತ ಹಾಡೇವು. ತೊರೆದೇವು ಮರುಳ ಕಡೆದೇವು ಇರುಳ, ಪಡೆದೇವು ತಿರುಳ ಹಿರಿಯನಪ. ಕರುಳೆಂಬ ಕುಡಿಗೆ ಮಿಂಚನ್ನೆ ಮುಡಿಸಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಬಲವೆಂದು ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶತಮಾನದ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪುಸ್ತಕ. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಿದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ನೋಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಂಡವಾಳ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶತಮಾನದ ನೆನಪುಗಳ ಕೃತಿಕಾರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1971 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಭಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು MA ಕನ್ನಡ PhD ಪದವೀಧರರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 2015ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆರಗೋಡು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸುಮಾರು 2500 ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಇವರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇವರ 7 ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಹಣತೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೂದಂಡೆಯ ಬೇಲಿ ಎಂಬ 2 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಒಡಲ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಇದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಒಳಮನ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ತಕದಿಮೆ ಇದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು. ಪಡೆದಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿವೆ. ಜಿಶಂಪ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರತಾಪ ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚೇತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೀದರದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುವೆಂಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, KR ನಗರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಬಳಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ KSN ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕತೆ, ಕವನಗಳು, ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆಯ ಕೃತಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶತಮಾನದ ನೆನಪುಗಳ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. Now I request the General Secretary of AEBA Shri C.H. Venkatachalam to address the gathering. Good morning to all of you. Sri K.N. Srinivasa Rao, President, my good friend Prasad, General Secretary of your Commune, Sri Anand Subbarao, Sri Deshpande, Comrade Nagesh, Comrade Ravi Kumar, and all the colleagues on the dais and dear friends and comrades, ellarige namaskara. I'm extremely happy today to be taking part in this Silver Jubilee celebration of the State Bank of Mysore Retirees Commune, Pensioners Commune. I've been observing the activities of this organization for quite some time, and I'm very happy to tell you that today we have so many
pensioners, retirees, organizations in our country for the banks. But I've always found that the State Bank of Mysore Pensioners Commune is one of the most matured, responsible organizations. And that's why I'm very happy to get this opportunity to be here. Secondly, I am aware that most of you were all past members of my All India Bank Employees Association, so it gives me a chance to meet all of you today. I see Amba Prasad and many other people also. So I'm extremely happy about that. Comrade Prasad has made a big welcome. More than a welcome, it was a charter of demands. We are already aware in the All India Bank Employees Association. Those who are pioneers in fighting for the pension benefit for the bank employees. We are conscious that there is need and scope to improve the pension scheme further for the bank pensioners. We are aware of that. And the demand that we have been talking about, the demand other pensioners are talking about are also very genuine and reasonable. We fully support that. I'll definitely talk about that. But I believe that that cannot be the only objective of the organization like yours. Because for more than 30 to 40 years we have been working in the banks during our service time. And hence you are an inseparable, integral part of the banking commune, banking community, banking fraternity. And all of us know that banks have a very, very important role to play in a developing economy like ours. And that's why, in fact, because of the compulsion need and the recommendations of the Rural Survey Credit Report Committee, the State Bank of India came into being in 1955. That was not sufficient, so again the associate banks came into the picture. Even that was found to be inadequate, and that is why All India Bank Employees Association, our great leaders like Comrade Prabhakar, Comrade Parwana, they felt that a country's requirements are required to be met. If our country is really to progress and develop in the way in which we all dream about, we want a very strong, vibrant India. And for that we need to have a vibrant economy. And unless we have a vibrant banking system, the economy cannot be vibrant. And because in those days the private banks, the then private banks were not really coming forward to contribute to that process of growth and development and progress of the country, the demand arose from the All India Bank Employees Association for nationalization of the banks. And today we are very proud that in 1969, I am not going to that history, and today the banking system in our country predominantly led by the public sector banks and the State Bank of India. We are the engine of growth for the country's economy. The government is claiming so many things that India is fast growing, fast progressing, fast developing. But nobody can deny the contribution and the role played by being played by the banking industry. And so we are part of that great history of contribution to our country's growth and economy. And we should be very proud, and because in the last, during our service, we have been working in the banks and contributing for that, I believe that we all deserve that appreciation in building up our country's growth and progress.
But today, having said so, even today, we find that the country has progressed. Only a few months ago, we celebrated the 75th anniversary of the country's independence. And now we are all hearing about $5 trillion economy. We are all hearing about Amrit Kal, Achhe Din, all those things. We do not know Achhe Din has come, but for whom is a question. Prasad was telling some of the pensioners are retiring in huts by paying rent. So I don't believe Achhe Din has really come. Achhe Din should come for all of us. It's coming for somebody, it's okay. But it should come for all of us. And so that's why we should be very proud about the contribution that you have made. And it is only very natural that after having served the bank for 3-4 decades, because of age, we have retired from the bank service. We deserve a better treatment from the government or the bank managements. That's why this pension demand has come. It is not that by getting some more pension, you are going to buy an aeroplane, or you are going to buy a ship, or you are going to buy a latest, earlier we used to say Plymouth car. Now Plymouth is no longer there. Latest modern cars are there. That is not the purpose, to make our own living. In fact, I've been talking to many of the former senior officials, executives of the bank. Even they have been saying that it's very, very important that pension should be increased. So that we shall come to. But having said that, we have contributed and we should be proud about that. Today, at least I must share with you, all of you are also aware, that today the policies in relation to banking has undergone a thorough change. Banking itself has changed. The former general manager is sitting here. The bank of State Bank of Mysore of those days when you were general manager is no longer now there. It's completely different. And they say there'll be no bank, but there'll be a bank. We don't know. Digital bank, bank within a bank. And banking will be there. One minister said banking will be there, but banks will not be there. I don't know how it will be there. So these fast changes are taking place around us that we already know. But more than that, what we are concerned about, you should also be concerned about, is that the government somehow wants to privatize the banks. That's also very, very important worry for all of us. It is not that we are anti-private sector. Private sector in India will be there because we are in a mixed economy. We are not in a situation where there is total socialism in India, where only government and public sector will be there. We are far away from that. So private sector can be there. But we are concerned that the public sector bank that we all of us have built up, for example, State Bank of Mysore is a unique bank. Today we are, unfortunately, we don't have that name State Bank of Mysore. Namma Mysore Bank, like that we proudly say, we have contributed. And particularly the contribution of State Bank of Mysore for the development and the economy of Karnataka cannot be forgotten. It has been written in golden words. Such a wonderful contribution has been there in the past. And today it is not that the country has developed so much that we don't need these public sector banks today. Even today in many sectors we are lagging behind. In agriculture we are lagging, in rural development we are lagging, in education we are lagging, in health sector we are lagging, in women condition we are lagging. In many ways, even industrialization we are still lagging. We are not very advanced. So the country has to further develop, and in that the public sector banks have a very, very important, crucial role to play. And that's why we are highly convinced that the public sector banks have to continue in the days to come also. Particularly, the public sector banks are catering to the needs of the people. More than that, we are the trustees of the people's money. Today, the total banking deposits in our country is more than 175 lakh crore. It's a very big amount to mention even. It may go from Bangalore, even beyond Mysore, it may go to Maharashtra if you put 000. 175 lakh crores of money is being handled by the banks today. And that's all precisely the people's money. And we have our own experience that the public sector banks alone have become the savior of the people's money.
The private banks are there even today. It is not that old story of 1940s or 1950s. Even today we find some of the private banks are vulnerable. Only last year we found that suddenly one day Reserve Bank said yes bank is going to become no bank. And somehow State Bank came into picture and so it has been saved. So this is the condition. I am not mentioning any other private bank because that won't be ethical. But the point is that even today private banks are vulnerable and in the interest of the safety of the people's money. We have seen in the 1940s many banks have closed and with that people have lost their money. So naturally this is very, very important in a country like India where the social capital, the savings of the people have to be protected, and that can be done effectively only by the public sector bank. For that we need the banks. Similarly, when we talk of all this growth and development and progress and prosperity of the country, even today there are areas where we need to help private sector and only the government banks are doing. The other day, some few months ago, I was in Madhya Pradesh, where on that day there was an SLBC meeting, and I was seeing all the documents, and agriculture loan, all names are only government banks. Education loan, all names government banks. Private bank 000. So in this situation, even for that we need the public sector banks. But for various reasons, the government is now thinking that we have to privatize the banks, and so maybe that confrontation will continue. From the United Forum of Bank Union, we have decided that we have to preserve the public sector banks in the people's interest, in the country's interest, and I'm very sure that as in the past, the retirees, the pensioners also will stand with us in the struggle to defend the public sector banks. Particularly, I know your organization is totally committed to public sector. That must be kept in mind. Secondly, very rightly Prasad was talking that they need not negotiate with us. At least they can hear us, they can talk to us, etc. But I think in India, just like the trade unions, we have fought and got the rights. It's time because India is not that old India where all are working. Increasingly, India is also aging, Indian people are aging. And bank itself we have seen. This gathering itself, I don't think the serving employees union will be more than you. They'll be lesser than you. Your number is more. So that means this population of retired people are increasing in the banks, elsewhere also. And there is need to be a very legal laws that should guarantee the right of the pensioners in our country. That the idea we are also committed. We are also moving in our own way in the larger framework where the pensioners and the retirees have to be guaranteed certain rights. Today, thanks to your commune, thanks to your organization, you are able to take up and you are able to get some justice to the people. But that is not the condition of the retired people or the pensioner people in our country at large. So pensioners movement has to become a very more organized, powerful movement in our country, and I believe there is a scope. And in that, I believe that bank pensioners have to take the leading role, and particularly people like Prasad, who always have a wider horizon before him. You must take the lead in bringing up all the pensioners and retirees in our country because they are being exploited. That is very much the reality today. That also must be one of the tasks before the pensioners or the retirees association. Similarly, today, Prasad has spoken. I fully agree with him. And this is the time when everybody is talking. Wherever I go, sometime by mistake I go to some market and some old people suddenly they meet me. They are not asking me, how are you? But they are asking, what about updation? So even that good morning is now forgotten. How are you is forgotten. Are you okay? All forgotten. So this is in the mind of the people, updation, updation, updation. When pension was not there, we thought it's a tension. Without pension, like that. Now after the pension, updation has become a tension. Sir, will it come, sir? Will I, sir, before I die, will I come? All types of things. So we know that. But we are also aware that there are constraints.
It is not that government is not conscious about it. It is not that Indian Bank Association is not bothered about it. It is not the United Forum of Bank Union is not aware of the problem. We are fully aware. And I can tell you, not only AIB, all the unions under the banner of the United Forum of Bank Unions are 100% in support of the demand for updation. There is no doubt about it. Secondly, I can also tell you that the Indian Bank Association is also fully sympathetic to the demand. Very sympathetic. In fact, we worked out the improvement in family pension, which all of us know. You were talking about cost, that's a big subject. I don't want to enter into that in detail. But it is not that banks are not willing to, spend money on the pensioners for their improvement. It is not that United Forum, we are not ready. In fact, some of us should know, we signed the 11th bipartite settlement 2 years ago. The total outgo of the entire 11th bipartite for employees, officers, all put together, we are about 9-10 lakhs. For us, the total money spent was 8,000 crores. But whereas now we have seen, he was also talking about it, he knows that. The cost of this family pension updation has become 18,000 crores. So 11 bipartite was 8,000 crores, but family pension improvement has become 18,000 crores. So it is not that it is not costly, it is definitely costly. And you can imagine, family pension is only a part of the total pension expenditure. The real thing is the other surviving people, and for that, that's why we are breaking our head. How to improve pension, in what manner? Our demand is that everybody must be given updation. Means in the improvement. Some people are talking that in Reserve Bank it is there, in LIC it is there, all types of things. Only last week I was telling in some meeting. Last week I was sitting in the airport to travel to some place morning around 6:30. I got a telephone from the Secretary of the Reserve Bank of India Pensioners Association. Morning, 6:30. He said, no, I have not talked to you for a long time. What is the matter? I asked him, what is the matter? He said, somehow only AIBI you have to do something for the Reserve Bank pensioners. But we are thinking Reserve Bank pensioners are getting everything and we are not getting. Even family pension improvement has not been done in Reserve Bank of India. So this is a reality. So sometimes we are thinking we are suffering, others are all happy. It is not so. There are problems. Everywhere there are problems. Due to some legal favorable judgment, they got that updation. And because of that, they could build up some improvement in the pension. But the Reserve Bank formula, ipso facto, will not help us because they are on a different footing. They have been able to get some improvement for the previous people, whereas we are on a different footing. We have the problem up to 7 bipartite, 5, 6, 7 bipartite. We are covered by the old DS scheme. From 8 bipartite, we have a new DS scheme. So there is a different level at which pensioners are there between 5, 6, 7 and 8 and above. So naturally our priority is this 5, 6, 7. That's what we are trying now. Number one is the cost. Very rightly, Prasad also said that the cost of annuity. Lot of people are asking, sir, what is there, sir? There is a lot of money in the pension fund. And so why IBA is not giving? Even FM said, so many people are talking. Earlier FM was goddess, madam. Oh, madam has agreed, madam has agreed. Now many people are abusing. Madam also said that I'm also being abused because she said something. She is sympathetic. She wants to do something. Family pension, she did. This also, she is quite aware of that. But the point is, all of us know that it's a big process, and particularly our bank pension funds are all independent funds. It is not that easy. Even State Bank, our leaders are there. Even though we say it's an age-long, more than 100 years of pension fund, it is not that easy in State Bank of India to do something. Everything is money. Everything is cost. And particularly when we say, very rightly Prasad said, to give me 1 rupee more pension. We are thinking I am getting 1 rupee per month. So maximum 12 rupees per year.
But to give me 1 rupee per month, the banks have to spend 150 rupees or 160 if it is a private. I mean, LIC annuity is 172 now. But our own calculations, because the yield is coming down, so naturally unless you spend more. And earlier it was only payout method. That you want 10 rupees, you want to give 10 rupees, you provide 10 rupees and give matter is over. Now the whole world is in difficulty as far as pension, particularly in Europe. Because we are all the time talking about us. But Europe is the mother of the social security. And there have been a lot of problems. Many people, many companies could not continue the pension scheme and they were in difficulty. So that's why these accounting standards have been improving in our country also. It's an international norms. That unless you provide the money, out of which you invest, out of which you get the return, out of which you get pension. Recently also some reports have come and Indian ranking is somewhere some 43 like that I read. Because adequacy, sustainability, all types of things are there. You have to sustain. Today I want to give 10,000 rupees to all, but it should be given permanently. It is not that like Diwali Bakshis I give and forget it. So sustainability of the fund is also very, very important, and all of us know. Every quarter many people are thinking, my money is there. Our money has evaporated long back. Whatever we have contributed from Provident Fund, it has evaporated. Now every bank is contributing every quarter, every year. And due to this, in fact, it is my own personal opinion. I will be discussing with other unions also, that many of the banks are managing their pension funds. It is not, I will not give 100 marks, because they have to manage their balance sheet. If they have money, they provide. If they don't have money, they manage the persons who are responsible for that. And that's why unions, in fact, we are very conscious that the pension fund has to be adequately funded even now. Forget about the pension improvement with existing pension liability. Because unfortunately we are seeing in the last 20 years, because of the liberalization policy, globalization policy, you are not responsible, I am not responsible, but the dearness allowance is going up. So when naturally dearness allowance is going up, the pension fund is also getting depleted, and every time we have to replenish. So this is a huge problem in the banking industry, and IBA is aware of that. They want to help. Number of times we have talked to them, they are ready to do something. But where to make a beginning? If I say 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, all the pensioners have to be given in one go. And in the State Bank also, there are a lot of problems. They know better. Our pension, what we are talking, 1995 is other than State Bank of India. You are part of that. But in State Bank also there is a pension scheme. There also improvements are required. So for all these things, naturally, unless we recognize the money that is required, that is what we have great difficulty today. We have come to some beginning. The gate is just getting open. We have indicated to the Indian Bank Association. My demand is all the existing pensioners should be given. But to begin with, this 5, 6, 7 bipartite, that is up to 2002, where the dearness allowance pattern was different, where the basic pay was less, because of that basic pension was less. So naturally they are the priority. Ideas also agreed in principle, appreciated. Yes, this is a practical way so that we can phase out. And after that we will work out. Once you complete 5, 6, 7, then 8, then 9, then 10. And now fortunately banks are also looking up. I don't know how long this will go on. This year profits have been better. It may go up little more. So once profits are more and provisions are going to be less, then IBA is not in the picture. In fact, I find IBA is more forthcoming, because most of the IBA people are all former retired GMs only. So they are asking me, sir, you fight, sir, we are with you. So let us not think that IBA is the problem. IBA is the problem because banks have the financial difficulty. Now I think things are looking up. Unfortunately, some people believe that updation can be won in Supreme Court and all. We don't believe that. I only hope that things do not get into litigation.
Because once it becomes litigation, IBA will simply say, sub judice, matter is over. What Supreme Court will do, when they will do, how they will give, we do not know. It may click, it may not click, then we'll be in trouble. Like the 100% DA's case, everybody said, advocate said yes, they know, legally it is correct. But every judgment is not what we want. So that's why this updation issue is in a very crucial, this one, unless we can take some practical view, looking to the fund's position and also the genuine requirements. So I believe that we have also said we have given the 12 bipartite charter of demands. But we have told the IBA that before we begin the negotiation on 12 bipartite, updation issue must be on a priority discussed with the union. That also we have told them. But simultaneously, Prasad also said a very important thing about the health insurance, medical insurance, because it is becoming now out of affordability. It started with 5,000, now it is nearly 40,000, then with top-up, etc. It is going on. So we are discussing the matter. But every one of us know that insurance is only on the claim ratio basis. So how to reduce the claim ratio for the retirees? Because it has been kept at par. Our agreement says the same scheme like the working employees will be given to the retired employees. So now we find that certain things can be fine-tuned in the retiree scheme. That discussion is going on, including bed charges. All the things risks are not required to be there. Some basic risks. In fact, now in principle, IB has agreed to work out a basic insurance policy in which the cost will be worked out and that will be applicable to all the bank retirees, employees and officers retirees, and the cost of the premium of that will be paid by the Indian Bank Association. That is what we are now discussing. I fully understand and appreciate what Prasad said, and we are working on that line. The basic minimum policy may be 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, whatever it may be, so that everybody is guaranteed of some minimum health protection, and after that it can become optional. Looking to our lifestyle, looking to our risk factor, etc., that additional add-up can be there. This also we are working. I believe that that will click in the coming period very early as possible. Definitely, this is a top priority for the All India Bank Employees Association and also for the United Forum of Bank Union. That's a minimum health cover for all the retirees uniformly at the cost of the banks paying the premium. That is in our agenda. That also definitely will be done. And as I told you, that things are not going to be that easy. Nothing will be easy in India. It's okay. Nothing is going to be easy in India because the politics is changing. The priorities are changing. Everything is changing, so it cannot be the same that we think something that may happen. For everything, some push is required, some efforts are required, some struggles are also required. And I can assure you, not only from the All India Bank Employees Association, because I am very proud to say that the entire United Forum of Bank Union is totally with you, as I said, on these issues, both on medical coverage and also in improvement in pension scheme. But we will have to take a holistic view, a practical view, so that things happen. Things happen. So I would request the cooperation of all of you. I know that you are all aware of all these limitations and difficulties. And here and there we find people are not able to understand what is pension. Till now, people are thinking it is like a mango tree and then the mango will come automatically. Even mango tree will not give mango all the time. Suddenly, out of season mango will not come. So pension fund has to have the money. That we are constantly discussing the matter. I can assure you that pension updation and this medical insurance scheme will definitely be very positive at the earliest, and I am very sure that next time when we meet, I would be able to announce to you the happy development that things are progressing. I also
have an appeal. Some of you have seen, like Amba Prasad is a little old, even though his face is the same. But many of you are retired, but you are not old. We are still having the energy to work. The society requires the services of all of us. In whatever manner we can be of service to society. I am sure Prasad will also discuss that. In different ways we can be of help to the society, to the people, and because we have been fortunate to work in the banks and have the orientation, I am sure that the State Bank of Mysore Pensioners Commune also will take some initiative in the days to come. I once again thank you for this golden opportunity to meet all of you and to share some of my views, and I wish you all the best, and I can assure you that we are with you and your demands are our demands. Thank you very much. ಸಿ.ಎಚ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಫಲಗೊಂಡವರು ನಾವು, ಉಣ್ಣುತ್ತಿರುವವರು ನಾವು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. State Bank of Pensioners Commune. State Bank of Pensioners Commune. State Bank of Pensioners Commune.
ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಕಮ್ಯೂನಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ್ ಇದರ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ. ಸಹೃದಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಅವರ ಕೃತಿ ಒಳಸುಳಿಯೊಳಗಿಳಿದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೃತಿ ಜೀವನಾನುಭವದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳ ಗುಚ್ಛವೇ ಆದ ಇದು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಓದುಗನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಅನುಭವವಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕೃತಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಖಬೆಲೆ 150 ರು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 100 ರೂಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಣಕಾರರು. ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಬಹುಮಾನಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಮಾನ ಬರದೇ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ನಡುವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೇಖನ ಹೊಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ 50 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೋಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದ. ಇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ 50 ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭ, ನೃತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದ್ವಿದಶಮಾನ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ 70. ಇದೀಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕೃತಿ. I thank our community in general and Prasad in particular. I request Mr. Prasad to arrange a dance therapy workshop for any problems
And you can contact me 9845698089. Dance therapy to control diabetes, stress, hypertension, obesity, and even for a pregnant woman. Thank you. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗೋಪಾಲನ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು, ಇವರಿಗೆ ಕಮ್ಯೂನಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. All right. Respected President of State Bank of Mysore Pensioners Commune and distinguished guests, Sri Venkatachalam Garu, our most distinguished guests who have helping us, two advocates, one Mr. Ajay Deshpande and Ganesh Rao Garu, and other all leaders who are mostly concerned with our pensioners' issues. I am indeed feeling privileged to stand before you all and participate in this festive atmosphere. It is really wonderful celebrations that I am visualizing this, I am seeing this. It's a wonderfully organized, and not only this, the year-long programs I have been seeing it. My acquaintance with this State Bank of Mysore pensioners Commune is only after all 5 to 6 years, where Prasad was contacting me that we should go for an organization like State Bank Retirees Association, otherwise we are not being held anywhere. And really he took a lot of interest in contacting all the associate banks. And I, being a general secretary for a long for the Associate Banks Officers Association in all the associate banks, I know so many seniors who are pensioners now along with me. We thought, we met and then started the State Bank Retirees Association. And we have been struggling to represent our issues. And unfortunately, whatever gazette provided that our earlier privileges, rights, and facilities, all these are to be continued as per the government gazette, paper 10, which provided merger and all our assets were taken by the State Bank of India. We are very happy because we are the subsidiaries of State Bank of India, but they are honoring the para 10 of the government gazette. Even Shraddhanjali scheme could not be implemented till now. Another important point is, we are almost handicapped because we don't have a platform to discuss with State Bank of India top officials. We are bound by the Bank Employees Pension Regulations of 1995, along with the State Bank nationalized banks. Our issues are different, our provisions are different. We have been observing that act, and we have been representing on various bipartite forums, and especially State Bank of India, their pensioners are gone by the regulations prepared by the board at the instance of the finance ministry. They are not aware of this. They are not the participant in the bipartite situation.
We are the participants in the bipartite meetings and all. What discussions went off, we are quite well known of those things. Against this background, we have been requesting them, people who are holding the PPG department like Somnath Adya and somebody else, 2-3 times Prasad and our conveners, we visited and explained the whole thing. To quote a small example, when State Bank of India implemented their pension scheme from Imperial Bank of India, the Hyderabad Nizam implemented the same scheme in State Bank of Hyderabad in 1943 and the bank opened in 1945 to the public. Same scheme. Originally it was not contributory, there was no family pension scheme, all were given in State Bank of India. We saw this. Again they gave to State Bank of Hyderabad also and another Allahabad bank, some other scheme. These are the only 3 where the pension scheme was there. So in 1959, you know, we all were brought under the aegis of the State Bank of India, and those people who joined in State Bank of Hyderabad up to 1959 still enjoy the SBI pension scheme without any updation. Updation in the sense, recently after 2017, government has considered some paltry announcement for the State Bank of India pensioners, and the State Bank of India pensions were given. We are very happy. We were eagerly awaiting. Then I met even Om Prakash Mishra ji, who got promoted from the Hyderabad LHO only. Then we found that we represented so many times. I have shown the earlier papers. Twice, thrice the same upgrade, same enhancement was given, same family pension, and also this, so many contribution was removed. All these I have shown the papers culled out from the PPG department and presented to them. They said, okay, we will consider. For last 2 years we were struggling with the coordination committee and all. We had no occasion to legal have recourse. What recourse we will have? If you go and sit at Indira Park in Hyderabad once or twice, nobody bothered. Even headlines we gave in some regional papers, nobody bothered. Which society came to our rescue? They did not. Whereas we conducted so many programs, even medical, even blood donation campaigns, but nobody came to our rescue at all. And we have no platform to represent to the State Bank of India. They are not aware of the issue. Even small issues like this Shraddhanjali scheme or some other things like State Bank of Saurashtra, they had a medical scheme also out of forfeited provident fund and all scheme. Not knowing how to put up properly, they put everything in the cold storage. This also I spoke. I clearly explained to Om Prakash Mishra on the other day. I met him at Hyderabad. I told him, as officers organization or as workmen organization, State Bank of Hyderabad or all other associate banks, we never gone to the court. We got it from the bipartite forums. I told him, but now for every small thing we had to resort to the court. Otherwise, where is the channel for us to say? So I explained to him, people are not putting, you are not able to take a decision. Like, so earlier SBI scheme, people are there 85, 90, 93. There are around 30, 40 people are there struggling. Medical expenditure, so much. I explained to them. We look to it. Later I came to know that State Bank of India pensioners organizations are not that interested. And when Mr. Ramesh from Hyderabad is my close friend, I told him, we are 80,000, we are more than 50,000 at the time. Any retirees issue, any pensioners issue, all our support will be there. Earlier we were doing, I was the vice president for the All India State Bank Officers Federation. I met on the other day in Ahmedabad, Rindani, and explained to him, you tell them, even if we merge also, it will become very difficult. We requested Om Prakash Mishra, you give us a small platform, you give it 2 hours time or 1 hour time, whatever time you give to the All India, the State Bank of India Pensioners Federation, or you tag it on the same day. We sit there only in some other, and we explain our issue. But without hearing us, you don't take a decision. What is that we can do it except relying on our advocates who are standing us as backbones? That is the reason why I said that we had no other go. Our members are asking what you are doing. When we explain this, let us go to court. I have to hear a vast membership who are looking to it. This is what I little emotionally wanted to share. You should excuse me, Mr. Venkatachalam or others, because fact should be known. Another, Karnataka
Our State Bank of Mysore pensioners commune contribution is so wonderful, voluminous. We cannot forget it, simply because of your Karnataka judgment of Vikramjit Singh. Otherwise, all cases we lost. But our appeals have come, SLP solved Supreme Court. And the management appeal came from the Karnataka to the Supreme Court. And our cases were tagged to that. That is the reason in other associate banks got the benefit of the judgment. And still it is not being implemented, despite apologies tendered by the State Bank of India chairman person. I requested him, we never wanted to, blur the image of the State Bank of India, because we have been with them right from 1959, from 56 onwards when we came from the Reserve Bank of India and also joined the State Bank of India. Then from there onwards, our bipartite system with only State Bank of India, and DMD is one of our holding the subsidiary banks. And I myself was a member for the CNC, along with the All India State Bank Officers Federation. Somehow we could manage to get certain things, especially now the retail pension. That is all when these officers organizations and the APBF, we were struggling and getting something. But after this, after 2017, earlier also we were clamoring some stepmother treatment being given on us. But now 2017 onwards, I don't know what's happening. We have no channel to hear, not to discuss with them. Anyhow, that is one issue. And this Karnataka High Court judgment where our pensioners commune did wonderful work and waited for 17 years and got the judgment, that has given some issues. Bipartite instructions are administrative instructions. They can't meddle with your statute. You are bound by the Bank Employees Pension Regulations of 1995. That is one aspect. And whatever it may be, on 13th February 2018, we got a wonderful judgment. And earlier judgments were also, as pension is nothing but a deferred wages and all. Every time when you give wage revision, it should be improved and all. People, there are judgments, but nobody is implementing. It's a different thing. That's a different thing. We are still struggling. We have filed some pills also. One pill was given, number also, but nothing is happening. That is one aspect. That way their contribution is wonderful. Another important contribution is, I have been observing that year long, in fact at the inauguration function of the Silver Jubilee, I was also there, and their plan I had seen, but virtually they implemented the whole thing for the last 1 year. And on so many fronts, not only appraising, especially this 6th Triennial Conference being held at 13 places. In Hyderabad also it was held once. So every place they provided an opportunity for the members to hear, and so many questions were posed in Hyderabad conference, and Mr. Prasad very patiently answered all those things. So that way they have gone around the whole country. I can say that mostly southern parts of the country, all the 13 places they explained everything. I also suggested, Prasad, you play all the 13 video clippings so that people here also will see those members and that conference and also. That is one aspect. And another point, I saw some of the most senior, super seniors around 85, 84, they come in the jeans with a t-shirt tucked in, with laughing faces, smiling faces, jovially. That created such a celebrative atmosphere, I thought that. So our heart is filled with such situation. In fact, we honored them. And they contributed for the celebrations wonderfully well. This also I wanted to share. Another aspect is, they brought out so many booklets. They covered in insurance, they were holding the workshops. Cadre building, they were holding the workshops. And service regulations, they are holding workshop. Because retiree, we don't have that patience or concentration to understand very deeply the issues. What are the problems? Many problems our Venkatachalam Garu, he has explained it. What type of problems are there? What type of new accounting norms are creating? How the bureaucrats are struggling to honor the commitment given by the finance minister, Madam Sitaraman. They have to implement one day or the other, they find a way out. When capital adequacy is totally reduced, did they not come to the rescue of the banks? They came.
crores of rupees were doled out from the exchequer by the central government to the banks. Banks they consider, but retirees they don't consider. As Venkatachalam said, what about our contributions? When ADBs first came after nationalization, we were all posted who were trained in agriculture. We went, I was holding 100 villages, explaining everything with the MSc agriculturist and all. So much contributions when first nationalized came. Earlier they were ivory towers. Nobody used to enter. We went to every dukan, every chiller dukan, we went there and sought the deposits and all. Virtually we lived up to the object of nationalization, for which we had taken out possessions. I was the convener for a district, Commune. We were all taken to Goshamal Stadium to put the whole day there, simply because half an hour extra we were there in the procession. Anyhow, that was the situation. Another point I wanted to share, I wanted to very brief and all, but the subject is so vast. We were bred up in that. Right from joining in the bank, we were doing this only. Another important point I just wanted to share, not only this education, wise they improved, pensioners, and these various insurance, and about service regulations, there's a better contribution is there. Important issue, this bipartite forum also, we are struggling. For that also, we don't know, it also comes under privilege. And in our State Bank, Mysore Commune, our place is given, they were enjoying that privilege in the ground floor, that also they wanted to take out. Then we filed a case and got a stay because all privileges, rights and benefits to be given for the existing people who did not join in State Bank of India. So the situation is so complicated, that is the reason we created or constituted a organization and got it registered under a Trade Union Act. And our secretariat is here because they are provided with good infrastructure, and our good educates are our retainers, and the people here are working like anything. For 17 years they work and gave this. So this is the situation. In fact, some other points also are there. I don't think they will be more relevant and all. But another one point I can say, when I referred the DA case, Supreme Court has given the judgment, clear judgment. So many problems were created by State Bank of India, asking hundreds of clarifications. Some because Vyavaharam have got some thousand of ways, any court case, as the more advocate is intelligent, he can find some hole in the judgment also. It's a quite natural. So what happened? State Bank of India explored everything and delayed it. I feel, as far as my knowledge goes, we cannot say it's a sub judice. Judgment was clearly given to us. Implementation programs, contempt petitions we filed. One big contempt petition is to come. I hope that it will come 3 or 4 days. When it comes, bank has to shell down some amount, huge amounts to the various people, as Prasad said that earlier, some bipartites. Then that sword will be hanging on the management. They have to find a solution. Not our dharnas or demonstrations will expedite. That sword will expedite government to provide pension improvement. I don't say upgradation. Upgradation they find, but that improvement should come as fast and as possible, and that would expedite the situation. I am indeed happy that I have an opportunity to speak. I thought it was a lunch break and I was getting up. Luckily I was called here. Thank you so much. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಾದೂಗಾರ ಪ್ರಣಯ್ ರೇವಾ ಅವರು CH ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಯ್ ರೇವಾ. A very good afternoon to one and all present here. This is magician Pranay Reva presenting the small act for the distinguished guests and all the guests who are here. A very hearty welcome to you all. So presenting a small act for you all. Please sit back and enjoy. Music please.
ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯೂನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I'll not take much time. Good afternoon, comrades. I will take privilege to call you as comrades. Respected President Srinivas Rao, my good friend Prasad, and senior most comrade of banking industry, Sri Venkatachala, where before signing of 11th bypass settlement, he had addressed our executive committee in Mumbai, and we had an opportunity to talk to him there. And today I am honored to share the stage here with him. And coming back here, Prasad was telling that whenever he has contacted our office for any help, we have ensured that after merger, especially those who have not got the fitment for 10th bipartite settlement and 11th bipartite settlement, that is stage fitment, we have ensured those who have approached our office that 100% the fitments have been done and pension have been credited to their accounts, my dear comrades. If at all, if anything is left out, you can approach us, we will ensure that that also has been done. And always, whenever we meet Prasad in a KG Road campus, we used to argue a lot of things regarding pension updation. And after me going back to the St. Mark's Road, we are not meeting frequently. And from State Bank Staff Union Karnataka, I wish this conference a great success. The enthusiasm of the senior comrades here, and I can say that our own comrades, that when we meet in this gathering, we never see. And I will appreciate this gathering, and also the commune, wherever they meet, the same gathering I am seeing, and they have ensured that in all districts they have conducted this type of conference. And once again, I congratulate the entire team of Prasad and the entire team who has taken pain to arrange this type of function. Thank you, my dear comrades. ಕಮ್ಯೂನಿನ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಪ್ರಣಯ್ ರೇವಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ
CH ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಣಯ್ ರೈ ಅವರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅಜಯ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ. KR ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಓಕೆ. I request Sri Deshpande ji to share few words about our court case in Aurangabad. Thank you, sir. Friends, I must at the outset say that I am not accustomed to address the gathering. I may work out the case in the courts. It is difficult to address the gathering as such. Therefore, I would express my sincere apologies for that I may not be able to convey you. At appropriate time, I may share with you by sending a draft, but it is difficult for me to address in the gathering. But I have pursued one thing, and I am overwhelmed by the enthusiasm of the gathering, entire Retirees Association. And I have also noticed that Mr. Prasad has been very keen, he has been very studious and has been very prompt in responding to all the queries those I made and has satisfied me on all aspects. Such a wonderful personality you have, your teamwork is excellent. I would surely congratulate you, all of you, and would assure that I would extend the cooperation, whatever is possible at my end. Thank you very much. Pranay Reva.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು KR ಗಣೇಶ್ರಾವ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಇಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ CHV sir, when the banks were nationalized on 19th July 1969 by ordinance, later on an enactment was passed by name Banking Companies Acquisition of Banks and Transfer of Undertakings 1970, in which section 10(7) says, after providing provision for bad and doubtful debts, depreciation, staff cost including superannuation cost and other provision as per law, residual balance is to be paid to the shareholders. So, this provision for bad and doubtful debts, depreciation, staff cost including superannuation cost and other provision as per law, they are all the same pedestal, they are equal. They have got prior lien over net profits. So when the question of bad and doubtful debts comes, now substandard and standard assets are also included for provision. So for all advances we are providing provision as per RBI norms, not as per Act. So on standard assets we are providing as and 40 paise per 100. That runs to so many thousands of crores. That is also net profit available in the form of a secret profits in the balance sheet. So when the question of paying capacity of a banking industry comes, that also is to be considered. Next is depreciation. Depreciation was very much less before this computerization. Now computerization, after computerization, depreciation is enormous. Within 5 years or 6 years, entire depreciation cost will be wiped out. Thereafterwards, whatever service, whatever usage from depreciation is a profit to the bank. And when this banking industry runs on men and material, men is we are ourselves, material is computers. For computers depreciation, there is no discussion, debate. As per norms it is provided. Even for a bad and doubtful debts also no discussion. As per norms, even with the erosion of reserves and capital, depreciation provision is provided on bad and doubtful debts, that is NPS. And when the question of superannuation cost comes, our negotiations, I am not telling anything bad, it stretches from 2% to 12.5% within a period of 3-4 years. So this is the situation, how the banking industry is treating men. Material, there is no problem, straight away depreciation. So this is the position. So when the bank was nationalized, Parliament of the country, people of the country through their representatives have provided this provision to pay superannuation costs including gratuity, leave encashment, pension, provident fund, everything at par. So there cannot be any differentiation between these 3-4 items. So I request your honorship to take into account. That is about the act of provision available. And full pension in civil service, it is paid for 20 years. But in banking industry, it is 33 years. So this 20 years has come
of late about 5-6 years back or so. So the same should be extended to banking industry also. And the average emoluments, there is a provision in civil service, average emoluments for 10 years or last drawn pay, whichever is beneficial to the employee should be taken. So that is to be extended to banking industry also. These are all the matters which need not to go to the negotiations on the sidelines of highway and Government of India, DFS, it can be arranged, sir. And with regard to the leftover retirees in the banking industry, in the industry only 2 settlements have taken place, 29/10/1993 and 27/4/2010, in which the provision D says the people, the employees who are on the rolls prior to 29/9/95 and continued thereafter are eligible for pension. Irrespective, they have not said only VRS, CRS, DA, all these all are excluded or included. They are 29 prior to 29/99 and continued thereafter. So that is the provision of law in the settlement. So that is to be implemented strictly, and the leftover people also, their contribution is also there in the 70% of 6,000 crores. That is 4,200 crores. For the leftover people's contribution also is there from the government, from the banks. Now they have to pay 156% of their PF contribution and join the pension. Pension is in lieu of PF. It does not say X is not available, Y category is not available, Z category is not available. All are available except penal, dismissal and removal for criminal activities, or if they have caused any serious loss, actual loss, not potential loss or ambiguity. All these losses are ambiguity. Only actual loss should be there. So I request your honorship to take up these issues and extend the benefit of pension and service conditions to the terminal benefit conditions to all the employees. Thank you. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ದಿಂಡೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಜಾದು ಮೂಲಕ. ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನುಡಿವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೃದಯ ಪ್ರಪಾತದ ಭವ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಜಲಪಾತದಿ ತರದಿಂ ತಕದಿಂ ಪುರುಸುತ್ತಿದೆ ರಸಧ್ವನಿ. ಏನು ಹೇಳಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭದ ವೈಭವನ. 1969ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನ ಘನತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು. 2010ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್
ಜೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಫೌಂಡರ್ ಜೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಯೇಶ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ, ಬುದ್ಧ ಬಸವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಗಳಿಗೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲ್ವೆಗಳಿಗೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ದೇವಾಣಿ ಕೇಳಿದಗಳಿಗೆ, ಮಧುವರ್ಸರ ಹಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿರಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ತುಂಬಿದ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಗಳಿಗೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗಳಿಗೆಗಳು ಶತಮಾನದ ಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿ ನೋಡ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಾಕಿನ ಕೊಂದಗಳಿಗೆ, 1969 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಗಳಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗಳಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಗಳಿಗೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2047ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಹೃದಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು, ನಂಜುಂಡಭಟ್ಟ ಸುಬ್ಬರಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. 94 ವರ್ಷದ ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1989ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯುವಕರೇ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸಂಭ್ರಮದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ SBM ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶ್ರೀ ಕಾನಾ ಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ನಂತರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ AIBಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, EFBಯ ಮುಖಂಡರು ಆದಂಥ CH ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ
ನೂರಾರು ವರದಿಗಳು, ನೂರಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು, ನೂರಾರು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಂಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು CH ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರೇ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಸುಬ್ರಾಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನೇಕ ಧುರೀಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ದಿನ. ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. I request co-convener of our this program, Mr. Dr. K. Lakshmisha, to honor Dr. Anantakrishna Rao, the President of State Bank of Hyderabad, the State Bank Retirees Association. ಈಗ ಅನಂತ ಆಚಾರ್ಯ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಜಯೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಈಗ ಅಜಯ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅವರಿಂದ. ಈಗ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ವಕೀಲರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಸುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯಾರಲ್ಲ ಅವರು ಜಸ್ರಾ. Now, Mr. Rakesh Jasra, he is from State Bank of Patiala. He has come all the way from Patiala. He is the Vice President of State Bank Retirees Association. I request Dr. Lakshmisha to honor him. ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ರಾ. Now A.S. Juneja, he is also from State Bank of Patiala. He has also come all the way from Patiala. He is the Deputy General Secretary of State Bank Retirees Association. I request Dr. Lakshmisha to honor him. ಈಗ ಶ್ರೀ ವಿ ಎನ್ ನಾಗೇಶ್, ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯೇಶ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ದಿಂಡೂರು ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಯೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರಳವಾದದ್ದು, ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಜಯೇಶ್ ರವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಂಬಾಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರು
ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೆಳೆಸ್ತವರು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು, ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದವರು, ನನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದವರು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ, ಅಜಯ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ರಾಕೇಶ್ ಜಸ್ರಾ, ಎಸ್ ಜುನೇಜಾ, ವಿ ಎನ್ ನಾಗೇಶ್, ಬಸವರಾಜ್ ದಿಂದೂರ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾನಾಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ, ಹಾಗೇನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಇಬ್ಬರು ಶೋಪೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಮುಖ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ ಬೇಕು. ಅದು ಆ ನೆಪಲ ಅಷ್ಟಿದೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂವಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಪಾದರಸದಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ದಸರಾವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತ ವೈಭವ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂಥ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ಅಂತ ವೈಭವದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಶುಭಶ್ರೀ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಂತ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶುಭಶ್ರೀ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿದೆ, ಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಾ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಾ, ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಂಪು ಇಂಪು ಕನ್ನಡ ಬಳಗ 25 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಮೈದೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಕವಿಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 6 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕಾನಾಶ್ರೀ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೋಜನದ ನಂತರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುನಃ ಈ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದು
ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆದವು. ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನ 6ನೇ ಅದು ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ತಪ್ಪ. ಇಟ್ಟೇವ್ರು ಯಾರು? ಗೋಪಾಲ್ 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 ಕರಿ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
ಹಲೋ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಬ್ಯಾಚ್. ಇವಾಗ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. 4ನೇ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಊಟ ಆಗ್ತಾಲೇನೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಹಲೋ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಸಿಟಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೂಪನ್ನು ಗಿಫ್ಟು ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ.
ಹಲೋ, ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ನೃತ್ಯಪಟುಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೃತ್ಯದ ಹಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸತ್ಯ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಹೋಗಿ ನಾಳೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪು ಬಹಳ ನೃತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು, ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Thank you for the opportunity. I am only 74. ಹಲೋ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯೂನಿನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹಲೋ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೋವಿಂದ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ತನಕ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು 14 ಕಡೆ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು DR ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು 2011 ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನವರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ
ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು, ಮತ್ತು REWT ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಬೈಲಾಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ECಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವ್ರನ್ನೇ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ECನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೊನೆಯದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಯಿಂದ ನಮ್ಮ PKD ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಂದ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಸ್ಪದವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಆ ಥರ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ 2-3 ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಗಿಫ್ಟು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು 3 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ನಾವು 85 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷದವ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚು, ಇದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಖರ್ಚಿದು. ನಾವು ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಣನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಸರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂಜನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿ ಅಂಜನಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೂ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಂಜನಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಮ್ಯೂನ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ 2 ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವಿಟ್ಟಿರೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಲುಪಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶತಾಯುವಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. ಅಂಜನಿ ಅವರೇ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಆಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸಂಘದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ನಿಷ್ಠ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ 1000 ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಓದಿ ಬಿಡಿ. ನಾನೀಗ ಬಂದೆ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ? ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿತ್ತವಾಗ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ. ಐ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. Where was the time for me to read? You are supposed to give me 1 month notice. I don't question that also. Forget it. Question ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು, I don't force anything. Kindly listen. Regarding the amendments or other things, whatever I present, I don't want to lead or mislead anybody. Yoga, see, as I was having a responsibility in one organization, you do have an responsibilities, and I am quite confident. Yesterday when I was talking to him, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. I know how the workers will be working. First of all, on behalf of the entire general body and on my personal behalf, let me tell you, hats off to your workers. Your office bearers, committee members, volunteers,
Nobody can organize better than this. This is my viewpoint. I have no hesitation for that. And regarding the election, even if all of you are going to continue, same, or otherwise you take people of your choice, I have no grievance at all. Absolutely. Absolutely I have no grievance. My question was only, you are giving room for litigation. Now you are confident, don't even answer. You are confident you will face it. Okay, then I don't even answer that one, forget it. Today I stand here only one thing. One of the proposal, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 1989ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ State Bank of India employees, including some other Indians, they went to the court and brought a stay order. As a result, 2-3 years it was delayed. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕದ್ದು ಏನೋ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ 4th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನೋ 2 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕೆಲವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. 1684 ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಬಂತು? 2002ರಿಂದ 10 ಕರೆದು 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 100% ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 7 ಬೈಪಾರ್ಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇನ್ನೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ರೈಸ್ಡ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಇಟ್. ಹೋಗಪ್ಪ, ನೀವು ಈ 1,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಕೋಟಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, 25 ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಅಲೋಯನ್ಸು ಏನೋ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಮಾತ್ರ 1684 ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ SBI. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ SBM ಅವರು ಕೂತಿದ್ರೆ SBM ಅವ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ಗೂ SBI ಪೆನ್ಷನ್ಗೂ ಈಗಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಮ್ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿದ್ಯಾ? ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. It is free to you. I just place the point. Right. Okay. That's up to you. Okay. Second thing is, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಬೇಕು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು 6 ವರ್ಷ. ನೀವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನ ಈಗಿರೋ 3 ವರ್ಷದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ಡೇಟ್.
ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಾರ್ಥ ಅದು ಹಳೇದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇನು ಬಿಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅದಲ್ಲ. ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಾನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇರಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ರು. ಆ ಖುಷಿ ನೀವು ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈಗ ಅಂಜನಿಯವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ SBMನವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಜನಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Should we include State Bank of India or not? Should we include State Bank of India or not? Can I restrict? What is the consequence? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೆನ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರ್ಗು SBMನವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ SBMಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ SBM ಇಂದ ಅಂದರೆ 1/4/2017 ಮೊದಲು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋರ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂಜನಿಯವ್ರು ಮತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇನ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೇಟ್ಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ವೆನ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲದೇನು ಇದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ್ ಕರೆದು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, 1200 ಜನ 1300 ಜನ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಗೈನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಯಾವ ರಿಟೈರಿ ಈ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು. ಇದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ RE. ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2020ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 2021ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಪೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ REMBS ಇದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವೈಪೌಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶತಾಯುನಲ್ಲೇ REMBSನ ಇದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶತಾಯು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2020 ನವೆಂಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಜಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಬಂದಲ್ಲಮ್ಮ. Thank you. Congratulations to Commune Prasad and team for a wonderful conference and running this association for 25 years. I request all the members to give a standing ovation to the team. No, because all the members are above 60. They are not below 60. Yes. So coming to the agenda, one of the agenda of the meeting is election of office bearers as per bylaw. See, in the bylaw, I don't know, I hope you might have read the bylaw of the Commune. In that bylaw of the Commune, point D, what it tells, office bearers means the chairman, etc., who are elected, nominated, co-opted at the general body meeting or by the executive committee. It is not clear whether it is a through election or nomination or the co-option, number one. And at the same time, it applies to the executive committee, general council, members, etc. But when we received this conference bulletin, there was no nomination forum in that one. How one who is aspired to become the member, when there is no nomination forum itself, how he can contest or how he will be elected, and how the committee or executive committee will be known that so and so is interested to take part in this one. More than that, in the same class, G, what it reads, contestants means a member whose nomination for a post has been accepted by the returning officer. It means what? The calendar of event should be there. Even the announcement of the election for the office bearer and executive committee, then filing of the nomination, withdrawal of the nomination,
and then reference verified by the returning officer, then the final list, then the election. That is the democratic process. Almost all who are here have come from the trade union, whether it is a union or an office. All these days, in my 34 years of a service, all general body office bearers and executive members has been elected through the, at the time, the voting in person, sometimes from the other cities by post. Nowadays, it is possible online voting. Therefore, the election of office bearers for this year can be done a reprocess by accepting the nomination forms and appointing a returning officer, then announcing the final list, send the ballot paper through online, get the members elected. If it is not possible for this year, at least we have to follow the democratic process in the institute. They are doing a wonderful job. There is a one Chinese philosophy that tells that ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Therefore, we should see, at least not for this year, next conference, the election should be held in a democratic process. Thank you. Yes, Satyanarayana is right. Democracy must prevail everywhere. Principle of democracy is minority is heard, majority prevails. I repeat, minority is heard, majority prevails. That is the principle of democracy. If I am wrong, we have got senior members like Sri Gundu Rao, who is an excellent counselor. He should be able to explain. Democracy, election means it is not necessary, it is only through ballot. Election means it is selection. It is not necessary, it needs to be only through ballot, nomination paper, returning officer, verification, not required. Please remember, the will of the general body prevails over everything. General body of any organization is supreme. If general body says that we will select, elect, nominate a group of people, that is end of it. There is no need to alter the decision. One. Number two, he was speaking about nomination, co-option. There is complete misunderstanding of this co-option nomination. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಟ್ರೈಯಾನಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೋ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೋಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅಲೋ ಕೋಆಪ್ಷನ್. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಕೋಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ?
ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕೋಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆಪ್ಷನ್, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ, ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾನರರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಾನರರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾನರರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋರ್, ಎರಡನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆನರರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಜನೇಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಇದನ್ನಂತ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರು ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೇ ಎಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಸನ್ 15 days ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಐ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್, ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್, ಕಾನೂನು ಲಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳೋದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಪೋಸ್ ಎ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ABCDEFGHXYZ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನರ್ಥ? ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನೇ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಂತ ನಾವೇನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಮೆಥಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಥಡ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನಾವು SMS ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾವು ಕಮ್ಯೂನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಒಂಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಇದಾಯಿತು, ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ರೈಟ್ಸು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2015 ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿ ಅವರು IB ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ವಿಸ್ತಾರ ಆದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಬೈಪಾರ್ಟೇಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ NS ಗಿರಿ, ಈವನ್ ಬೈಪಾರ್ಟೇಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು 18P ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಕಡೆನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೇನಿದೆ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಮೂವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು ರಿಮೂವಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಂಬೋರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾದ ತೊಡಕು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗಿದೆ, ಸದಸ್ಯರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿದ್ರೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾನಾಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಞಾಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆನೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ. ಈಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು. ಇರಲಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರು, ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾದವರು, ತಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಮೋಷನ್, ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾರೋ ಜಗಳ ಪಗಳ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಅದೇನೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೋ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ.
ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಯುನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಬಲವಾಗಲಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ 17ರಲ್ಲೋ 18ರಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಾಗಿ 8,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು 5,70,000 ಲಾಸು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು 18,000 ಲಾಸು. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಲೀಗಲ್ ಫಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ 4,67,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಗಲ್ ಫಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಿರ. ಆ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಾಗ 6,42,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಫಂಡಿಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 6,42,000. ಓಕೆ, ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೀಗಲ್ ಫಂಡನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, 6,37,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೇರಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 6,42,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, 4 ಲಕ್ಷದ್ದು ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟು, ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಸಾಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯ ಸಾಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಟ್ರಸ್ಟು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ATG ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ATG, ಅದು ಯಾವ್ದಾರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, TDS ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಆಗಿ 87,000 ರೂಪಾಯಿ TDS ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 87,000 ರೂಪಾಯಿನ 4 ಜನ ಯಾರೋ ತೀರೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ, 5,000 ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಡೊನೇಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, 5,000ನ ಡೊನೇಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಲೀಗಲ್ ಫಂಡು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮದು ಈವನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲಾಯರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಖರ್ಚು ನಾನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಆ ವರ್ಷ ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ಮು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರೋದು, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ATG ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಅದು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು TDS ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರೀಫಂಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, TDSಗೆ ರೀಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ATG ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ATG ತೊಗೊಳ್ತಾಲೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂತಿಂಥ ಇದರಲ್ಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ATGನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 37 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಾಗ ಬರೋ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ATG ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್. I think we have clarified. Yes. ಪುರುಷೋತ್ತಮ KGF. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತುಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಇರುತ್ತವಾ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೂ ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಘನವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೋದ ನಂತರ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದವರೆಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆಯೋಣ, ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯೂನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನದ ಮನೆಯವರ ಹೆಸರು ಏನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದರ ಮೆಂಬರು, ನಾನು ಅದರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಒಂದು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನರು ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು.
ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ 5,000 ಆಗಿದ್ರು ಅವರೇನು ಬತ್ತು ಕೊಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ನಾವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇವೆರಡು ಉದ್ದೇಶ. ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯೂನ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. He is already a member. He is a regular member. All rights. We are not excluding family. Absolutely right. I accept Sri Ajani's suggestion. In fact, ಈ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ PK ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ PK ಡೇಸ್ ಸಜೆಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 1684 ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ, ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ ನಾಮಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯವರ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಿಜ, ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್. ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಆಯ್ತು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಂಗಲ್ರಾಯ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂಗಲ್ರಾಯ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಚಂಗಲ್ರಾಯ ಅವರು ಹಣನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಚಂಗಲ್ರಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಮಯ್ಯಂದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರತಾಳದ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸು ಆಗಿದೆ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡೂರಾಯರ್ನ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ತಾರೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 7 ಜನದ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವೊಂದು ಪಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಈ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಿನ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿ, 4 ಹೆಸರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ The following members have been nominated. Chairman, Sri H.S. Nanjundaswamy. President, K.N. Srinivasa Rao. Working President, Siddhagangaya S. Vice President, Chandrasekhara K. Vice President, G.H. Huchappa. Vice President, B.G. Geeta Devi. Vice President, N.S. Taranath. General Secretary, C.N. Prasad. Deputy General Secretary, K. Hanumant Raidu. Deputy General Secretary, K. Ramaya. Deputy General Secretary, Shailaja Kumari. Now we come to Organizing Secretaries. Organizing Secretary, H. Gurumurthy. Organizing Secretary, M. Ramamurthy. Organizing Secretary, K. Mohan Das Rao. Organizing Secretary, S. Sringeshwara Sharma. Now coming to Secretaries. Secretary, K.N. Krishnamurthy. Secretary, T.N. Ramesh. Secretary, B.H. Shamasundar. Secretary, K.T. Srinivasa Rao. Secretary, M. Changalaraya. Secretary, V. Govindappa. Any further nominations? Have all the candidates accepted the nomination? It's on record. They have accepted. And their nominations have been accepted. Their nominations have been accepted. Any withdrawals? Any withdrawals? No, there is no withdrawal. Anybody else to contest? No. All these people are unanimously declared elected. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಓದಿರೋದು ಟ್ರೈಸರ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ 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 ಸಾಕು ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅವರು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಲ್ರಾಯ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ತುಳಸಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಪರಶೋತ್ತಮ ಆರ್, ದತ್ತಾತ್ರಿ ವಿ, ಪಾಂಡು ವಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕೆಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಮದಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್, ಮುರಳೀಧರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೆ, ಅಂಜನಾ ದೇವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಎನ್, ಬಸವಣ್ಣ, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಎಸ್ ಎ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ ಎಂ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು,
ಇದು ಅಗೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಜರರು ಗೋವಿಂದ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಇನ್ನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಸ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಶತಾಯುನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ದ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ, ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಜನನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಹೊರ್ತುವೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದರ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬನ್ನ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 80 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರಂಗಾಚಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣಮುರಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ.